السلام عليكم. محاضرة اليوم والمحاضرة الخامسة المفروض تنعرض on the e-learning هي حتكون عن النوع الثاني من الشلو فوتينج أو الشلو فاونديشن وهو الوال فوتينج. نحن محاضرات سابقة تعرفنا على اللي هو التايبس فور shallow footings, single footing, wall footing, combined footing and a mat foundation or a mat or raft footing. لا باللاست lectures we took an idea about the single footing, how to design the single footing, how to determine the depth of the footing, area of the footing, the moment needed to compute the reinforcement for how the needed to compute the steel reinforcement in both directions of the footing. In this lecture, we will talk about the wall footing, the second type for the shallow foundation or the shallow footings. Wall footing. What's the wall footing? It's continuous footing support a wall. So the wall footing or a continuous footing or a strap footing, it's a continuous footing support a wall. Or this type of footing is needed if the structural member is a wall. هلا ايش هم types of the wall؟ نحن سابقا it was mentioned in last or in previous lectures for the types of the walls: bearing wall, retaining wall, basement wall, or shear wall. So this footing could be support any one of these walls. Okay. هلا dimensions of the wall. A wall footing. This footing width a footing. B. Depth of footing. D. This wall. Thickness T. Height H. And length L. Also the length of the footing equals L. Length of footing equals length of wall. So it's required to determine just the width of the footing, B. For wall footing, the design or all values are computed just for 1 meter length, 1 meter run of the wall footing. هلا في ديزاين الوال فوتينج ما بيتم التصميم لإيجاد على فرض الدبث أو إيجاد الاريا أو إيجاد على فرض نحكي الستيل على طول هذه القاعدة كاملة، وإنما فقط بيكون التصميم لواحد متر من طولها. لهيك هلا معظم الستيل بيكون on the wall footing إذا بنحكي الإكسبريشن for the reinforcement steel for an example 5 مليمتر بير متر رن. هذا الشيء معناته on each meter on اللي هي of the length of the footing there's 5 bars. The diameter for each bar 12 millimeter. These bars اللي هي 5 bars are distributed in 1 meter length. The same procedure to determine the area of footing. Area equals 1.1 B over bearing capacity. B, in this case, or in this footing, load on footing. Or with other meaning, total load on footing. This load on the footing, the load from the wall. 0.1 or 10% of the load of the wall, it's the own weight for the footing and bearing capacity, the strength for the soil. For B, load on the wall or load on footing or load of wall. What's the load of the wall? The first load that this wall could carry, it's the own weight. For any structural or for any reinforced concrete member, the first load could be applied on any structural member is the own weight. What's the another load اللي could be applied in other loads could be applied on this wall? For an example, for a bearing wall. For bearing wall, load of slab
load of beams or load of exterior wall. exterior wall like the stone wall، واجهة حجر. البيرنج وول ايش هو؟ جدار حامل، ممكن يحمل سلاب، ممكن يحمل جزء او لود من بيمز، ممكن ايضا يحمل exterior wall مثل جدار الحجر. retaining wall، الريتيننج وول ايش اللود اللي ممكن يحمله اللي هي or what's the type of the load could this retaining wall could اللي carry. retaining wall load of soil for an example. basement wall also load of soil. shear wall load of slab. if the slab of the staircase is supported on this wall، على فرض إذا كان في عنا نحنا الشير wall، وين بيكون عنا الشير wall؟ this wall is located at the staircases اللي هي in the building or اللي هي بتكون the wall of the elevator. هلا the slab for the elevator or the slab for the staircase بتكون support or is supported on this wall. load of the slab. هلا for all walls also on weight of wall. how to compute the on weight for any wall or for any structural member or reinforced concrete member. on weight equal density for the concrete times, if we want this value on weight per meter run, the load on the wall from on weight or load from slab or load from soil or load from exterior wall or beams. this wall should be computed as load per meter run. load لكل متر طولي، لأنه ديزاين في الوول فوتينج هو بيكون ديزاين لكل متر طولي، لكن يتم حساب اللود as a B as a distributed load per meter run on this wall. فهذا هو B as a kilonewton per meter run. how to compute the on weight for a wall as a load per meter run kilonewton per meter run or pound per foot run for an example. هلا كيف بدنا نوجد نحن اللود distributed on the wall. so the on weight for a wall equals density of the concrete times thickness times h. like a beam, the on weight for beam density of the concrete times the cross section. the load was computed as load per meter run on the length of the beam. for this wall, how to compute the load as load per meter run per the length of the wall, density time T times H. Okay, so this on weight for this wall as load per meter run equals density of the concrete times thickness of the wall and height of the wall. إذن أول لود ممكن يحمله، أول لود راح يحمله هذا الوول هو بيكون وزن الجدار، هو حيحمل وزنه، وممكن يحمل أي لود آخر from the slab, from the soil, from beams أو from the exterior wall. فنحن بالنهاية بهمنا نحسب this value, the total load. هلا 0.1 or 10% هي on weight of not the wall of footing equals 0.1 of load of wall. Like the single footing, we assumed that the on weight for the single footing equals 0.1 or 10% of the load of the column. In this case, for a wall footing, the on weight for the footing equals 0.1 of load of the wall. So the area for this wall footing area equals 1.1 B over piering capacity. This value A, we can say this value B times 1. Always the length or always we took a 1 meter length from the load of the footing to compute any value for a depth or for a moment. Again, length of the footing equals length of the wall. إذن فينا نحكي إنه B بهاي الحالة equals 1.1 B وهو total load on the wall بما فيها ال on weight of the wall وأي load آخر over piering capacity. So B equal 1.1 times B
over bearing capacity. This is the first value, calculated value from the bearing capacity. For stability, of the wall footing, and to eliminate tilting, another value for the width of this wall footing should be computed. So B, this is the other value, B equals 2T plus 2J. What's the first value? What's the second value? B equals 2T plus 2J, where T, thickness of wall, this is T, and J is a projection, it's a range between 15 to 20. You can choose any value within this range, 15, 16, 17 or 20. طب هلا ايش الداعي لاستخدام او ايجاد هاي القيمة او ايجاد القيمة الثانية؟ طب هلا نحن ليش مباشرة ما نوجد القيمة from the B? Okay, we can directly determine this value as the B or width of the wall footing equals 1.1 B over bearing capacity. This value could be not needed. Okay. هلا ليش موجود هاي الفاليو وليش موجود هاي الفاليو؟ بعض الأحيان بتكون اللود on the wall بيكون لود بسيط، لود قليل، يعني ممكن هذا الوول عم بيحمل exterior wall أو face wall، فبيكون اللود of the wall is a small load، يعني just the own weight plus a little load from any another structural member. والbearing capacity of the soil بتكون جيدة أو بتكون عالية. إذا بنطلع for this term، هلا load of the wall بيكون small load، bearing capacity of the soil بتكون high. هلا small value over هي خلينا نحكي small value over a large value, this value will be a small value. فبعض الأحيان this value as the calculated value could be a small value. هلا this value compared to the height of the wall and thickness of the wall will be a very small value. هلا زي ما حكينا حرجع أعيد مرة تانية. بعض الأحيان ممكن يكون اللود of the wall يكون قليل، التربة تكون جيدة، قوة تحملها جيدة، فبالتالي ايش اللي راح يصير عنا؟ راح يصير انه هاي الفاليو حتكون فاليو قليلة، فاليو صغيرة، فبتكون small value. هلا خلينا نعطيكم مثال. فرضا تمت حسابيا ايجاد بي على اعتبار انها 50 سنتي، يعني اذا كانت فرضا example، اذا كانت B is calculated to be 50 centimeter 0.5 meter and thickness of the wall equals 30 centimeter، سمك الجدار 30 سنتي. خلينا نرسم cross section for the wall footing. What's the thickness of the wall footing? 30. What's the width of the wall footing? This is the width of the wall footing. It should be smaller than what I drew. Okay. هاي كلها ايش هي؟ 50 سنتي. هلا هذا المسافة ايش بتكون؟ 10. وهاي المسافة كم المتبقية؟ 10. كيف حسبتها؟ كتير واضحة. الويدث of the wall footing هي 50 سنتي. هلا كم المسافة المتبقية من هون؟ إذا عرض الجدار سمكه 30 فهي 10 وهي 10.
هلا جدار بسمك 30 سنتي، ارتفاعه ممكن يكون 1 متر 2 متر، ممكن يكون أعلى، بيكون فقط الأطراف أو اللي هي الأطراف على الجوانب كم تساوي؟ فقط 10 سنتي، فبيكون not stable footing to support this wall. هلا with the small values at the edges اللي هي فينا نسميها البروجيكشن at the two sides بتكون very small. لهيك ايش ممكن نعتبر this wall footing أو ال width of this wall footing not stable width. لهيك نحن ممكن نحسب رقم تاني for more stability and to eliminate any tilting. ايش هو التلتينج؟ انه الفوتنج يصير فيها تقلب الفوتنج نتيجة جدار سمكه كبير وارتفاعه كبير، لكن بتكون الفوتنج غير قادرة أو بتكون غير مستقرة لحمل هذا أو لحمل هذا الوول اللي موجود. هلا B equals 2T ضعف اللي هي أو 2 times of the wall of the أو thickness of the wall plus 2J. again J is a range value from 15 to 20. خلنا نجرب نحن. هلا كم حكينا thickness of the wall 30 سنتي، فسو the B حكينا هاي الحالة الأولى، هاي the second value B equals 2T this value from the first اللي هي first parameter أو ال first side in this equation اللي هي 60 سنتيمتر 0.6 meter plus if you took the smallest value on the range 15 60 plus 30 equal 0.9 meter. So the computed value 0.5, the اللي هي value from this equation 0.9. Always between two values choose the largest value.